Nous tous qui est parfait, ayons cette même pensée. à nous gagner, qui gagne même pensée ça. Et si vous êtes dans quelques points de notre avis, Et si vous gagnez l'autre bagaille, ou quelques bagailles qu'on pas ouais même j'avais non. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Bon Dieu a éclairé sur eux. Seulement, au point où nous sommes parvenus, dans le point que nous arrivons là, marchons de même pas. marchons de même pas. Dans le point que nous arrivons là, à nous marcher de même pas. Moi, j'ai introduit le message ça, je dis. And I would like to introduce the message this morning Pendant que m'a fait une mise en contexte while putting a context de épître ça, on this qui c'est épître de Paul aux Philippiens. that is epistle of Paul to the Philippians. Mais juste avant le sujet que nous avons traité avec But vous, before we start, the subject that we're les gars treating pour with you titre, is titled Dieu God vous éclairera. will enlighten you. Dieu God vous éclairera. will enlighten you. Nous avons dit dans bon créole, You would say in good Creole, bon Dieu va l'ouvrir. God will open your eye. Dieu God vous éclairera. will enlighten you. La première chose que je veux comprendre, c'est que And the first thing I would like moi, to je voulais attirer understand l'attention is sur le fait that I want to que draw your attention to the dans le fact moment that que Paul a écrit at the épître moment ça, that Paul is writing this dans le moment que epistle, Paul a écrit at lettre the ça, moment Paul was writing this aux letter Philippiens, to the Philippians, monsieur était en prison. he was in prison. Et épître Paul aux Philippiens And Paul's fait partie de un ensemble épître is a part of a que bunch Paul of letters écrit that Paul has written pendant que il dans les while chaînes, he was in chains, pendant que il est en while prison. he was in prison. Donc il fait partie de un So ensemble it's a épître. part of a bunch of letters. Et ils ont précisé And environ There's quatre precisely et même around cinq 4, épîtres maybe 5 que Paul letters écrit pendant la that prison. Paul wrote while he was in prison. Et parmi lesquels ils ont And parlé de among épîtres those, de Paul of the aux letters, Éphésiens, They speak of Ephesians, Philippiens que nous sommes là, Philippians that we just read, Colossiens, Colossians, Philémon. and Philemon. Donc, ce sont des épîtres So que ont dit they que are à un moment letters Paul a écrit That épître ça, Paul, while he was writing monsieur these, était he enchaîné, was chained, monsieur était he emprisonné. was in prison. Et certains théologiens And arrivaient même certain jusqu'à dire theologians que reached to even le say second épître de Paul that à the second Timothée, epistle il était encore of en Paul prison to Timothy was lorsqu'il a written écrit while he épître was ça. in prison. Maintenant, ce que moi t'as voulu But comprendre, now, c'est que what I want to un homme qui est understand is emprisonné, a man who is in un homme qui se prison, trouve dans a les man chaînes, who is un homme qui found se in trouve en chains, prison, a man who mais is in l'arrivée prison, à écrire à des but lettres, à reached des to write églises letters to church, spécifiques. to specific L'arrivée à churches. écrire des And he lettres wrote letters à des églises to the pendant churches que il est en prison, while he is in prison, mais avec l'idée pour que but with the les idea remplir, j'en étais capable de that dire, he will fulfill- valablement ses that he will fonctions properly fulfill d'apôtre. his duties as apostle. Et il paraît un petit genre And it seems absurde, a il little paraît un petit genre absurd bizarre. or bizarre. Du moins, ça, il paraît un least petit genre It may et drôle appear pour weird or attendre, strange to Du moins, listen pour or at lire, least read n'est-ce pas? Il y a un homme qui a parle de man who is liberté, speaking about tandis que freedom lui-même est en while prison. he himself is in Paul, prison. comment qu'on fait parler Paul, how can you d'un speak bon to Dieu me qu'on of a libère le God monde, who frees people tandis que vous-même on est en while prison? you are in Tandis prison, que vous-même vous while enchaîné. you are in Et vous parlez d'un bon chains, and you're Dieu speaking to me of a qui qu'on God libère le monde. who frees Ça veut dire people. ou pas un That means exemple. you're not an Parce que bon Dieu a dit example, qu'il qu'on because the libère, God that you say that pendant qu'on dit frees ça, people while you say vous-même, that you vous yourself enchaîner. are in chains. Il paraît tout à fait ridicule. It may seem utterly Pour un homme ridiculous à parler for a man à un équipe to qui be libre speaking about de to tout free mouvement, people, à un bon monde qui about a déplacé à people that côté où can voulez. leave and go wherever they Pour la want, parler de to speak liberté, to them about freedom, tandis que lui-même, il fait while mon he côté, himself is il pas qu'à côté closed, le voulait, and he can't go il where pas he qu'à wants, déplacer le he can't leave when he wants. Donc, comment est-ce qu'un homme qui est So, how can a enchaîné, man who's qu'à parler in de chains liberté? can speak to me Mais about remarquez freedom? qui a attiré l'attention, But c'est what que attracted my attention is that malgré Paul en prison, even though Paul is in prison, l'emprisonnement de Paul Paul's pas imprisonment empêché in no que way l'Église prevented
li yo kotel. his churches Il pas empêcher from que listening l'église to yo him. tendait. It didn't prevent the Il pas church empêcher from que listening to l'église him. yo It didn't malgré prevent monsieur the en churches, prison. even though Eh that bien he's lorsque in il a prison, l'adressé avec yo, and he ça pas addressed to empêché them, que this yo didn't tendait. prevent them from hearing. Parce and que listening. yo comprennent Because rapidement they understand que very la quickly condition de that Paul Paul's condition pas qu'à changer la in no way vérité qui changed cachée the truth est la parole de found Dieu. behind En d'autres termes, God's cher ami word. dans le In other Seigneur, terms, my dear moi friends qui in the Lord, beaucoup millionnaire, I may not moi be a qui millionaire pas yet. qu'un million, I may not ça va have empêcher millions, me parler but de this bon doesn't Dieu prevent me 40 from speaking millionnaire. to you about God who Moi can qui make you a beaucoup un millionaire. château, I may ça va not have empêcher a me home, parler but de this bon doesn't Dieu prevent me capable de from faire château. making God Parce que ma speaking to you about God who condition makes others have n'est home. pas changée Because my en condition aucun cas doesn't change la and change capacité in de any Dieu. case the Dieu capacity est capable of de God. moments spécifiques. God can have Il a veut faire une specific route moment, avec and he moi. made a Il veut path mettre with dans me. une Wants to put formation me in a qui fait que formation malgré le café that qui even change, though he mais il can't décide do, moi-même pour le but mettre he même côté decides that mien to pour bring un me temps where I am spécifique. for a En d'autres specific termes, cher time. ami, So in le other fait terms, que the ou est fact malade, that you ça see va that empêcher I'm que sick, je parle this de doesn't bon Dieu prevent me qu'on from guérit. speaking to you of Le the fait God que who je suis heals. à Because l'hôpital, I'm on the ça va hospital empêcher bed, de parler this de doesn't Dieu prevent me from speaking qui to you of a guérit. God Le who fait que heals. petit moi en Because my mourir, children ça va have empêcher died. de That parler doesn't de bon prevent Dieu me qu'on to baille la speaking to vie. you about Parce the que quand God tu who veux gives écouter, life. mais si Because bon you could Dieu say, qu'on well, guérit listen, comme ça, if God pour qu'il heals ça like pas this, guérir, then why didn't he heal you? I want to tell you this, my pas changer condition en aucun doesn't change cas in any la case the capacité capacity et le and pouvoir the power de Dieu. of On ne God. pas comprendre condition You may not be able to understand my mais condition sans besoin as of comprendre now, but le what you need to pouvoir de understand Dieu, is that the power la of God, capacité the de capacity Dieu of n'est pas God is mesurée not par rapport à measured condition. by my Donc même si condition. vous avez l'impression So if que you have tout the va mal impression pour that moi, all may be mais ça ne va pas wrong for me, empêcher que but vous this doesn't dites prevent qu'il y me a un from bon telling you Dieu that there is a qui est God capable. who can. Donc Paul croit en prison. So Paul, while Il a in prison, enseigné he is de teaching la liberté. of freedom. Cher ami dans le And Seigneur, my dear friends and Lord, la vérité de la the parole de truth Dieu of God's n'est pas word mesurée is à ma not measured condition. by my Même condition. étant sur le lit Even d'hôpital, while donc I'm in à the hospital continuer à bed, parler I d'un can bon Dieu continue qui to t'a speak to you guéri. of a God who Même étant heals. sur le lit Even d'hôpital, though I may be on donc a à hospital continuer bed, à imposer I la can main sur continue to vous, lay tandis hands qu'au on you malade ou while jeune you're sick guérison. and you receive Mais par healing. contre, dans quelle I don't situation qu'on y est know what aujourd'hui, situation you're in today. mais par contre, dans I quelle don't know difficulté qu'on what trouve après-midi, difficulty you found yourself que ça in soit today. une difficulté Whether it may d'ordre be a économique, difficulty that que is ça soit une economic, difficulté whether it may d'ordre be social, a social que ça difficulty, soit une whether it may difficulté be d'ordre sentimental, an emotional que ça soit une difficulty, difficulté whether d'ordre it may be spirituel. a spiritual Moi, difficulty, je dis aujourd'hui, I will tell you puis today, qu'on jamais don't permettre, let, puis qu'on jamais d'accord, never let, pour condition à or vivre là, agree for empêchons your parler de mon current condition Dieu. prevent Puis you qu'on from jamais speaking about d'accord, Jesus. que Never condition à vivre let là, that your current empêchons condition dire bon prevents Dieu you from capable. saying that God Puis qu'on can. jamais d'accord, Never pour agree condition à that vivre your là, current condition empêchons that you're living in présenter le prevents Dieu you from qui peut presenting tout. the God On who doit arrêter nos chambres You could caille be jeudi. living in a Pendant one-room chita house, dans and chambre while caille you're sitting in moyen, that one-room ma parole house, de bon and Dieu you're qu'on mette sitting mon there dans with me, and I palais. speak to Parce you que of the God chambre who puts caille you in moyen, palaces, n'est pas because my one-room déterminé house la doesn't determine capacité the et le capacity pouvoir and de the power Dieu of de God changer, to de change, transformer to la transform vie de l'homme. the life of man. Ma joie My n'est joy pas conditionnée does not- par ma qualité de vie, mais does conditionnée not surtout condition on my par quality of rapport life, but it's à sa conditioned bon by Dieu, what bon Dieu God dit. says. Chers amis dans le Seigneur, My dear friends in the Lord, Paul écrit à Paul wrote Philippiens. to Il the dit, Philippians, écoutez, and he said, ce n'est pas que j'ai déjà, n'est-ce pas, remporté le prix. Dans Philippiens that chapitre I've 3, already verset 12 à 16, attained il dit, or any ce n'est pas que In j'ai verse déjà remporté it says, le not that prix. I've already Il dit, ou que j'ai déjà atteint obtained the prize. la perfection. Ma envie de dire, cher Or ami dans le Seigneur, que I want to tell you, my dear friends, destinée in the Lord, l'irrité that your au moment qu'on destiny pensait qu'on arrivait. ends when Le you think plus you've gros arrived. problème qui One fait of the que biggest nous problems pas we qu'à have faire is succès, that c'est parce que en pile fois, and why nous we pensons can't be que nous successful arrivons. because we Il y think a that beaucoup we qui have fait reached. comprendre Some côté people lien à make nous us bon. understand that where Nous we pensons are, que we're nous avons good. plus connaissance They que tout think le that we monde. have Nous pensons que nos moyens we have économiques nous a pire que bunch tout le monde. of knowledge than Parce other que people. nos We have petits jobs, more
pensons nous economic avons aidé means because we're in famille, a small job nous that's pensons que helping nous the plus family. élevés que We tout le think monde. that we're Et bien, above envie de dire, all. cher ami, dans le Seigneur, But I want to au tell my moment dear qu'on friends in the pensait Lord, the qu'on
moment ou au that you think that sommet, you're ou suspend above, faire then effort, you ou stop suspend making travail, effort. You ou stop suspend working. bataille, You stop parce que fighting. vous pensez Because qu'on you think arrive. that you Et have m'a reached. dit aujourd'hui, But I cher want ami to dans tell le you today, Seigneur, my dear friends soit in the Lord, évolué if dans you're un evolving environnement. in an Côté que area dans where in environnement, your area vous réalisez que you c'est realize vous-même that qui it's plus only haut, you pas that's envie the de un highest. mauvais I want to tell you you're in the environnement. wrong Parce qu'on a besoin d'un environnement Because you need to qui be in vous an encourage environment pour that can monter. encourage you Faut toujours to qu'on monde qu'on suive comme rise. modèle. For someone Faut toujours else qu'on monde to t'a follow aimé as a même model. avec For elle. someone Faut else toujours you qu'on monde want t'a to be aimé like. même jeune, For même someone else niveau you want avec to be lui. in the Tout same autant level as estimer them. que As ou long as you conjoncté, estimate that you're tout good autant where you are, estimer que you on a un niveau qui est estimate plus that your élevé, level that's on envie de dire pas really de progrès high, pour then there's no vous, parce que progress au for temps you, qu'on est au because bon, you already au think temps that qu'on you're est good. satisfait, You're already au satisfait à satisfied. Tikaï ça, You're au satisfied with the satisfait à small house. Timachine You're ça, au satisfied with the satisfait à small Tijob car. ça, You're au satisfied point with qu'on this pas de temps pour small adorer job. mon Dieu You encore, don't even have parce qu'on time to sent worship qu'on God veut toutes anymore sortes de because you besoins. think you Ma vie receive ça everything qu'empêche you nous faire have, you succès want. dans la vie, What prevents c'est us lorsque from nous being successful estimons in life que is when we nous estimate bons, that we notre are destinée good. nous suspend, So là our nous pouvons nous destiny arriver, ends when nous we think rater we've arrived. destinée We nous, have missed parce que our tout destiny simplement simply nous because pensons que nous we arrivons. believe Le we've fait de arrived. penser, Thinking, du moins de croire or at qu'on least déjà arrivé, believing ça that you've empêche already qu'on arrived fournisse already plus d'efforts prevents you from pour making aller much plus more loin. of an effort Ça to même go qui donne further. du bagage. My friend, let me Par tell you contre, il y a ce something. monde qui faut I don't comprendre qu'on know arrive who made déjà. you believe that Par you're contre, il y a ce already monde at qui the faut top. comprendre qu'au I don't know sommet. who made Par contre, il y a you ce monde believe qui that faut you've already comprendre que à fort arrived. Who réglé made you déjà. believe that Par contre, il everything y a is ce going monde great for you. qui I faut don't know croire who made que you ou pas believe qu'arriver that plus loin you que can't quand go on any arrive. further than Mais you moi, are je viens in aujourd'hui that. pour me dire But I have come to tell you today that you haven't arrived yet. I've come to tell you, my friend, that you still have a very bright future ahead of you. I want to tell you, my friend, there's a bunch of much more ahead of you, my friend. I come to tell you that you have not yet arrived because the path is long. Paul continued to mais say, je cours pour I press tâcher on de le saisir. to take Ma hold question, of cher that. ami, My question, my comment dear on est friends, qui est en prison? how can Comment a on est man qui est who's enchaîné? in prison, Comment on who's est qui est in dans une situation chains, a man who's difficile, in a difficult capable de situation, dire la courir? can C'est comme say si that devant he's dire mon running. frère, It's as if I comment would say, faire ou pas my qu'à brother, payer bill? how can you Comment faire ou pay pas your qu'à payer bill? caillou? How can you Comment not faire ou pas qu'à pay your faire house? ou pas qu'à répondre à exigence How can you not et ou oser answer? faire croire que eh bien on va And you make me courir? believe Comment that you're faire running. charger de dette? Comment How faire tout ça à faire c'est nous come you're in prêter debt? et pour Everything you're faire doing, you're asking for comprendre loan and you're que ou making qu'il y a me un believe that objectif you pour courir have vers lui-même. objective that Mais you're qui running t'aime after. bagaille, ma But let me soeur, tell you qui something, t'aime my sister. bagaille, mon Let me tell frère. you something, Moi, my je veux dire, brother. c'est I want to certainement tell you that pour qu'avoir une certainly situation, une you can difficulté be financière. in a C'est certainement financial capable, ouais, difficulty. la vie n'a pas You can marché see bien that pour life is moi not working sur le well plan for me financier, mais ça n'a financially, pas but this empêché doesn't que me prevent présente au me Jésus. to C'est present vrai, you ou to venir, Jesus. ou toujours It's true tendez when n'a you come. parlé, You always n'a dit see pas qu'à payer bill, ou toujours tendez n'a speaking, parlé, I cannot pay n'a dit bills. besoin You d'argent always pour hear me me payer saying courant, that I need j'ai money besoin to pay d'argent pour me electricity payer de bills. l'eau, I need mais ça money n'a to pas pay empêché water. l'être But prêcher this dans doesn't mon prevent béni, when I ça n'a pas preach empêché your que l'on soul to une be adoration blessed. When you bénie. receive a Avec dit, worship, malgré you're la situation blessed. So difficile, even though I'm in a mais tout difficult c'est pas situation, camper, I want to tell you that I c'est have not courir, n'a stopped, courir. but we're Parce qu'on n'a pas running. comprendre si Because n'a you may not courir. understand Mais that puisque we're running, but objectif, because there's an puisque objective, qu'on but, because ou qu'à there's ouais a bagaille a goal, passé you can mal, see that it's ou qu'à going pas wrong. comprendre je You ça may y est, not ou qu'à dire understand how it moun is. ça You yo say, là, how long ou have qui these ça people jusqu'à been here? présent pour qu'on Why capable up till camper now they financièrement. cannot Maman stand vie aux financially? amis, I want to ça tell you, arrivé my sur le friend, plan it could financier, happen ou on the estimer que nous financial pas plan. de You équilibre, esteem that we ça are not arrivé sur le balanced. plan It could financier, be ou estimer que that nous n'avons pas de stabilité, financially we mais don't qu'on have a bagaille qui est stability, but important, there's something l'aime pas that's l'avant ou important. When I béni, speak with you, l'aime you're blessed. exhorter ou When béni, I l'aime bon conseil teach ou you, qui or j'en when I give you passé, advice, oh you les see how it serviteurs pass. camper l'adorer And ou when the béni, servant les prestige sits nous here chanter and ou béni, ça worships, veut dire you're nous pas blessed. When the camper, praise ça veut dire team nous marcher sings, vers you're le blessed. but, That means ça we're veut walking dire nous towards the courir goal. vers le That means we're but, c'est running ça que fait towards qu'on the goal. quitter plusieurs And autres that's why you assemblées, can leave ou décider other que c'est là assemblies où and you venir, decide to parce qu'on a stay l'église qui here a because you see marché, that it's on a a church assemblée that's qui a running, couru, on a assemblée qui assembly that's parlait, running, qu'on an
coronavirus arrivé, pendant que pilote top qui fermait, mais qui a de grands moyens économiques qui fermaient, mais nous ouvrons chaque dimanche, nous faisons deux services. Ça veut dire pas camper, ça veut dire n'a courir. Aux amis, que situation pas empêcher de courir, que situation pas empêcher de marcher, que situation pas empêcher d'avancer. Il y a tout pas jamais mais avancer. Il y a tout pas réussir mais avancer. Il y a tout pas faire succès mais avancer. Personne ne va comprendre nous avancer. Il n'y a pas qu'on comprend aller mais avancer. Il y a tout pas privé plus loin. Mais mon seul bagage que vous faire, c'est pour avancer. C'est pour avancer. He needs to advance.
Ah, monsieur enchaîné. Oh, he's in chains. Mais il dit, il a couru. But he said he's running. Certes, je suis pressé. Moi, pressé par les vicissitudes de la vie. Mais ça n'a pas empêché que moi courir. Il est vrai que quand une situation difficile, mais courir. Ma condition n'a pas empêché de courir. Échec dans la vie n'a pas empêché de courir. Déception de la vie n'a pas empêché de courir. Envie aux amis, pas suspendre courir à cause de situation. Pas suspendre courir à cause de difficultés. Envie aux amis, abandonné à cause de situations, puis qu'on baisse les bras à cause de mauvaises expériences. Les bagages vous fait déjà, il est trop tard pour n'y avoir abandonné. Les amis, il est trop tard. Qu'on route qu'on arrive déjà, il est trop tard pour abandonner. Qu'on relation qu'on la donne déjà, il est trop tard pour abandonner. Vous pouvez investir tout vous-même, ou investir tout temps, ou investir toute émotion, ou investir toute sorte possédée. C'est pas l'heure pour abandonner ton business qu'on entreprend, amis, ou que tu as fait trop de dépenses là-dedans, ou que tu as fait trop d'investissements là-dedans, ou que tu as fait trop de temps là-dedans, même là tout le monde les faut comprendre, ou pas réussir, mais il est trop tard pour abandonner, il est trop tard pour quitter l'évangile, il est trop tard pour quitter mon Dieu, ou faire trop de temps la carrière mon Dieu, ou faire trop d'expérience à mon Dieu, c'est courir pour courir, il n'est pas l'heure pour abandonner encore. Il n'est pas l'heure pour virer d'eau, quitter ça. Il n'est pas l'heure pour virer d'eau pour abandonner. Il n'est pas l'heure pour virer d'eau pour quitter l'église là. Parce qu'on a trop d'investissement. On parle trop dîmes déjà. On parle trop offrandes déjà. On parle trop prémices déjà. On lave tout, on passe trop mop déjà. On scie trop chaise déjà. On va vous dar trop clean toilette. On va vous dar trop clean chaise. Il est trop tard pour abandonner. Quand on arrive, les amis, distance moins arrivée. Je sens pas qu'à tourner encore. Mon côté privac, mon Dieu, ou pas besoin de parler de lui, ou pas besoin de dire qu'il pas faire rien pour moi. Mais mon côté est arrivé, je garantis on pas qu'à tourner, je garantis on pas qu'à abandonner. Mon Dieu a dégagé pour le bénir, il a dégagé pour passer avec moi, parce que côté mieux là, pas qu'à faire back encore. Côté mieux là, pas qu'à tourner encore. Côté mieux là, pas qu'à suspendre avancer. Parce que je l'ai trop longtemps. Pas que trop de temps de travail ça. Ou pas qu'à faire quitter le comme ça. Pas que trop de temps dans le ministère ça. Ou pas qu'à faire quitter le comme ça. Depuis ma jeunesse, pas servi mon Dieu. Depuis très jeune dans le ministère. Ou pas qu'à faire abandonner. Parce que mon côté privé, moi pas qu'à abandonner. Encore, il est trop tard pour abandonner. I want to tell you it's too late. There's a place that you reach with God. There's a place that you reach in this relationship, in this business. There's a place that you reach in the church. And you invested so much. There's an energy you're already giving. It's too late to give up. You can't give up. You can't give up. N'abandonne pas. Do not give à cause up de ta situation. because of your situation. Paul dit je cours. Apostle Paul says I'm Le problème running. c'est que But the problem quand is tout ne that marche pas, when things don't gens go que nous as te voulons là, planned, nous abandonner. you give up. Le problème c'est que The problem is that quand commencer à critiquer when nous, people nous start to abandonner. criticize you, Le problème you give c'est up. que The problem quand nous is that tombons malades, when you get nous sick, abandonner. you give up. Le problème The c'est problem que is that quand vous commencez à when parler mal people l'église là, criticize you at ou the church, abandonner. you give Mais up. Dieu amis, I want to tell you, my friend, trop loin you've reached pour too far abandonner. to give up. Arrivé trop loin You've pour reached too virer far d'eau, to aller. turn around and Arrivé leave. trop loin You reached too pour far lâcher ça. to leave Ou it. investi trop. You invested too much time. Investi trop You invested too énergie. much of your Ou investi energy. trop You invested too much émotion. of your Il emotion. est trop tard It's too pour late abandonner. to give up. Il est trop tard pour abandonner. It's too late to leave. Non, pas qu'un droit abandonner. No, you don't have a Moi, right même to le give up. principe que I Paul like by the tête. principle that Paul Pour gives que le capable himself courir. so he can be able Paul to dit, run. m'a And courir. Paul says, Mais pour I am courir, running, on bagaille but que to me fait. run, there's something I Il dit, must do. oubliant ce qui est en arrière. Forgetting
those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Because there's something, my dear friends, that prevents you and I from advancing is the experience we had yesterday. One of the things that prevents you and I from advancing is the success or yesterday's achievements. I want to tell you, my friend, it's time to stop speaking everything that you speak of yourself. It's things that you realize in the past. Le passé. Paul dit, moi oublier tout ça qui est en arrière. Moi focus moi vers avant. C'est vrai que tu fais succès en arrière. C'est vrai que tu réalises de grandes choses en arrière. C'est vrai l'autre dans le pays. Tout le monde connaît ton grand femme. Tout le monde connaît ton grand nègre. Et pas vous tu as 5 bonnes. Et pas vous tu as 10 personnes qui étaient avec vous. Et pas vous tu as 5 machines. Et pas vous tu as 3 tailles. Et pas vous tu as surintendant. Et pas vous tu as 3 chauffeurs. Eh bien, that's okay. Oublions ce qui est en arrière. Regardez ce qui est vers l'avant. Parce que moi, je dis aux amis, lorsqu'on regarde les machines, ouais, de façon, ils fait machine. Et bien, ton gros vide devant. Et bien, ton petit calme trop bizarre. C'est vous dire aux amis, ça qui est important, c'est devant lié. Ça qui est bon, c'est devant lié. Je dis aujourd'hui, à demain, on pas qu'à pi mal. On pas qu'à pi mal que demain, que je dis. Je dis, demain, on pas qu'à pi mal. J'en ai hier, demain, pas qu'à pi mal. Je dis aux amis, pi belle bagaille devant, pi belle maison devant, pi belle voiture devant, pi belle business devant, pi belle travail là devant. Son seul bagaille ou bien pour faire, c'est avancer pour avancer. C'est courir pour courir. C'est plier son qui était derrière. C'est courir pour courir. En une fois, nous pas qu'à avancer parce que nous étions dans le cadre derrière. Haïti pas qu'à avancer parce que depuis nous avons parlé, nous tournons en 1804, nous sommes la première république nègre noire, nous sommes les premiers ceci, nous sommes les premiers peuples qui prennent l'indépendance. Nous toujours dit nous avons une belle taille, nous avons une belle citadelle, nous avons gagné. Ma vie, tous amis, tout autre on était dans le passé, c'est pas quoi faire parce que les gens qui gardent, les gens qui avancent, c'est les gens qui gardent devant. Ma vie, tous les bonnes gens sont ouais, ça y est, avancez devant. Vous levez pas tes walls dans le business là, ouvrez porte là, on va rendre pour rien. Demain, ouvrez encore. Ouvrez demain, on va joindre rien. Après demain, ouvrez encore. C'est pas abandonner pour abandonner, c'est avancer pour avancer. Avancer pour avancer. Forward. On va prendre l'examen. You went to take the exam. You don't pass. Take it again. You take it again, you don't pass. Take it again. Do not buy fake diplomas. You have a problem right now. Because there's so many nurses, there's a problem right now where they were in a rush and they received fake diplomas, fake degrees from directors, and now they lost their jobs. You don't pass an exam. What will you take again? Look where you failed, and you will study and prepare myself, and I'll take it again. Because for stopping, I will not stop, but I will advance forward. Isn't that right? I went to go find the job, I did not receive it, I will not stop, I will advance. I want to open a business, I spent everything that I had. The business failed, what do? I will restart again. Because you need to advance. Because the one who succeeds is not the one who looks behind, but the one who looks forward. Advance. And Apostle Paul says, I'm running so I can reach the goal. But before he says I'm running, he says there's something that I must forget everything behind and advance forward. There's relationships that break because they remain in what was behind. There's relationships that break today because there's something that happened 20 years ago. There's some relationships that fall today because something that happened 30 years ago because they're focused on what's behind. But we tell you to advance. Advance forward. And it says, I forget all that has happened behind. And I want to tell you that
Plus belle maison là est pas that the derrière most lui. beautiful house Plus isn't belle behind voiture you. là The c'est pas most derrière beautiful lui. car isn't Plus behind belle you. job The là most c'est pas beautiful derrière job lui. isn't behind Plus you. grande The entreprise most là pas derrière beautiful lui. business is not Meilleure behind partie you. dans But vie là. the best part of your life is Et cet ahead. après-midi, cher ami And dans le that's why Seigneur, this evening, my dear je friends in the Lord, décrète, je déclare et je declare and I prophétise. Moi décréter, me déclarer I et me decree and I prophétiser. declare and I Demain on pas qu'à prophesy plus mal. that your tomorrow Moi déclarer can't be au nom worse. de Jésus, I demain declare on in the pas qu'à name plus of mal. Jesus, your tomorrow N'importe jour, cannot ça y be est, worse. jeudi, à No matter demain, on how pas you qu'à may plus see it mal. today, So your satisfait tomorrow de can't be jeudi, à worse. If plaisir, you're demain, on pas satisfied qu'à of plus mal. today, I want to tell you N'importe jour, tomorrow ouais, cannot ça be worse. t'a However caillé. you may Même si see on pas it ouais be, rien even if you devant don't moi, see anything moi in front of déclarer you, sur la I vie aujourd'hui, declare over your life que today demain, that your pas tomorrow qu'à plus mal. cannot be Demain, on pas worse. qu'à plus Your mal. tomorrow cannot be worse. Demain, on pas qu'à plus mal. Your tomorrow can't Et dis be plier. worse. And it says Dis forgetting. oublier. Let's forget. Oublier ensemble. Let's forget things. En avance. Let's advance. En avance. Let's advance. Même parti. But I like the Dans verset part 15 là. in verse 15. Verset 15 dans mes Verse 15, this is what it Philippiens 3, says. verset 15 dans mes Philippians 3, verse 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, Il dit, mais, bon, dis nous bagaille. It Nous says, but tous let me tell you something. qui Therefore, parfaits, ayant cette même pensée, en nous gagnons même pensée, qui gagne même pensée ça. et si vous êtes en quelque point de notre avis, En d'autres termes, in other terms, faut camper là. Il dit, ça veut dire, nous tous qui It sommes says parfaits, il veut dire, nous tous qui comprenons les mêmes as gens. many of us Nous tous who are qui mature, all expérimenté, bon Dieu, who même gens. experience Nous tous God qui already, recevons all who la already visitation receive de the Dieu même visitation gens. of God, Nous tous qui all voient la who gloire de Dieu seen même the gens. glory of God, Nous tous qui quittent bon Dieu all toucher who nous-mêmes let gens. God touch Eh bien, us the en nous same bon way, même passé. then let's have Que toute one cette mind. assemblée, Let everything l'assemblée. Nous that tous is qui similar comprennent les mêmes gens. come together. Nous tous qui We all comprennent l'évangile understand it même the gens. same way, Nous tous all qui who comprennent la understand the parole gospel the même same way, gens. all who Nous tous, understand n'est-ce the pas, qui word the recevons same way, même all who formation. receive the same Nous tous qui formation, ouais, bon all Dieu who même seen gens. God Eh the bien, same en way, nous qui même then let passé. us have the En same nous mind. unis, Let us en nous come together. unis, nous. Let Nous us tous qui avons le unite. privilège All who had the pour privilege goûter to la taste the manifestation de la manifestation présence of the de Dieu presence même of gens. God the same En way. nous qui même Let us passé. have the same En nous mind. passer Let même us think gens. the same Et way. puis, il dit And then devant. it says Il dit, further, regardez. et si vous êtes en quelque point de notre avis, Et si on bagaille qu'on pas and comprendre même if gens in avec anything nous. you think otherwise, Dieu vous Si on éclairera. bagaille ou pas if there's comprendre même something gens you don't avec nous. understand the same Si on way, bagaille ou pas ouais même if gens there's avec something you nous. don't see the Si way vous bagaille ou pas as d'accord us, même if gens there's avec something you nous. don't agree with the same Dieu vous as us, éclairera. God will reveal Parce que dans le temps even arrivé this là, to you, because in the Dans le time moment arrivé là. that we reach here, Dans at the moment situation we reach là, here, in the situation nous pas that le temps pour we're in, we don't have expliquer the nous time encore. to explain to you Ça veut dire anymore. dans situation My friend, in là, this situation that dans you're le temps in là, now, in the time nous pas we're le in temps pour now, nous we don't have convaincre time to encore. convert you Dans le temps anymore là, or nous convince pas you le temps anymore. pour nous In the forcer à time comprendre. that we're in now, we Si have vous no jusqu'à time présent, to help you ou pas understand. comprendre If que until now on you doit don't servir mon understand that Dieu, you must serve eh bien God, Dieu vous then éclairera. God will reveal Si it to jusqu'à you. présent, Then if on pas until now comprendre que you don't on doit venir dans understand, then you service must mon come Dieu to à the l'heure. service of God Même si on on va time. venir The dans le same travail way ou that à you l'heure. go to the Dieu job vous on time, éclairera. God will Si enlighten you. jusqu'à If présent, until on va now comprendre you faut don't payer understand that you dîme. must pay your C'est time, gourmet pour then they avoir have pour payer to la fight with dîme. you to pay your Dieu time. vous Then God will éclairera. enlighten C'est you. jusqu'à If présent, until now c'est gourmet they're fighting with avec you pour so participer that dans you les can activités de participate in Dieu. the C'est activities jusqu'à of God. présent, If c'est until forcé now pour y they're forcer struggling with pour you apprendre la so parole. that you can C'est learn jusqu'à the word. présent, Until l'obligé now, pas qu'à they comprendre have nécessité don't pour understand the notre étude necessity biblique. to be C'est in jusqu'à Bible study. présent, If pour qu'on until now you nécessité don't see the pour necessity battre tout, to pour give battre yourself, connaissance, to give your pour battre knowledge, intelligence to give your au service wisdom de at Dieu. the service of Dieu God, vous then God éclairera. will Parce enlighten que you. pas de temps pour Because there's expliquer, no time pas to de temps explain pour to nous you. parler There's avec, no time pas to de temps speak pour to nous you. faire There's bagarre, no time pour to nous go répéter au back. même bagaille. To repeat to you the Content qu'on same arrive thing. dans The l'évangile. time that you C'est read pas in the qu'on a plus à tout gospel, fort it's not prier. now that they will tell you Content to qu'on y est pray. dans There's a l'évangile. time Pas qu'on that a you plus à spread the tout fort gospel, it's not now they will jeûner. C'est tell you to jusqu'à fast. présent. Until Pour qu'on now, nous qu'à you vivre think that you jonglé. can live however you want, then vous God éclairera. will enlighten you. Pas de temps encore. There's no time anymore. Pas de temps. There's no time. C'est un point de vue contraire. If you have a contrary view, Vous God éclairera. will enlighten Ce you. qu'on a qu'à venir If you l'église là. think you could come to the church chita au bagage, and on you va sit faire. and you're
you're doing nothing, Dieu vous éclairera. God will enlighten you. There's no time anymore. It's not time for them to call you. Come and serve God. If until now you don't see this, my brother, come serve God. If until now you don't see this, God will enlighten you. If you think, my friend, that
they must ask you and beg you to pay your tithe, then God will enlighten you. If you think you could come to the church and you don't participate in any activities, any church activities, God will enlighten you. There's no time for us to teach you the basics. There's no time for you to fall into submission. There's no time for you to remind you to come to service on time. There's no time to convince you to participate in Bible study. If until now there's something that you don't want to understand, then God will enlighten you. God will reveal it to you. God will open your eye, because there's something that's important, my friend. If until now you're in the gospel and you want them to teach you the rudimentary things, and you don't come to church on purpose to see if the pastor will call you, if the deacon will call you, or the women's ministry will call you, then God will enlighten you. There's no time for all of this, because there's a bunch of things that need to be realized. There's no time for us to sit and speak of this to you, because my friend, there's things that are more important that must happen. These are things for the babies, and Apostle Paul calls them food for babies. Apostle Paul calls it milk. If until now you want to live how you're living, God will enlighten you, and God will open your eyes. If until now you arrange yourself to come to the church and the boss calls you and you remove your church clothes and you put your work clothes and you go, then God will enlighten you. If you think that there's someone who can speak to you about God, God will enlighten you. Young women, if you until now you understand that it's your body you have to sell to realize things in life, God will enlighten you. Young men, if you until now you think that you have to enter prostitution to realize great things, God will enlighten you. If until now, how long you've been in the gospel, how long you're serving God, how long you've been at the service of God, how long much teaching that you've received, everyone who's your friend, or those that are nightclubs, everyone who you are with are lesbians or God will enlighten you. Because at this time, if there's things that you don't know, or you act like you don't know, then the rest is for God. There's no time for us to fight with you. There's no time to say, no, my brother, that's not how it is. There's no time for people to say, no, my sister, that's not how it is. If until now, if until this day, this is how you want to do it, then God will enlighten you. God will enlighten you. Because at the time that they would take to give you the letter, there's a bunch of things we could have done. You could have taken this time for God to open your eyes on other opportunities. You could have taken this time for God to open your eye to see another place that's waiting for us, another country waiting for us, another ministry for us to open somewhere else, to advance. But if until now this is how you want to do it, God will enlighten you. Si vous êtes en quelque point if you at any de point notre avis, Dieu God vous éclairera aussi. will enlighten you. Chers amis dans le Seigneur, my dear friends in the Lord, l'heure the time is advanced. It's not time to teach you les premiers rudiments. the basic rudiments. It's not time for them to speak to you of things of babies. It's a time to pierce in the spiritual. It's a time to pierce in God. It's a time to speak great things with you. It's a time to speak great things with you. It's a time for them to show you how you can change your life in the spiritual. But if until now you hold people going back with you, no, my brother, don't do that. No, my sister, don't do that. If until now they need to pull you to the side to say that's not how it is. That's not how you're supposed to do this. Then God will enlighten you. God will enlighten you. Le verset 16 lui dit, the verse 16 says, seulement, nevertheless, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. To the degree that we have already attained, let us walk by the same pace. You who understand it the same, us who have the same comprehension, us who agree to serve God, us who agree to put our experiences, our knowledge, our energy, our time, what God gave to us at His disposal, then let us walk.
with the same rule, at the same pace. Let's not sit and watch. Let's not sit and look at others doing things. Because there's some people, let me tell you, who will never walk with you. There's some people who will never walk with you. There's some people who are around you, even if they spent 20 years next to you, they will never with you. That's why I'm surprised to see churches who speak. I want to tell you, in the house of God, there's no new members. There's only servants of God. I'll repeat it for you. In the house of God, there's no 8 old members and new members. Are you here? In the house of God, there's servants of God. There's no, I was here before, I was here for a long time. It's only who wants to serve. Does the church understand? It's a question of who wants to serve. It's a question of who accepts to serve, who is able and at disposal for this. In the house of God, there's no old members, I was here before, you just came. There's nothing like this. There's nothing like this. The Bible says Jesus chose 70 disciples. Et lorsque Jésus est entré dans le temple, and when Jesus entered the il finit enseigner les disciples. And he taught them, and he spoke. Et puis Jésus a présenté, c'est le pain de vie, c'est la vérité, etc. Et puis, nous doit sentir que ils pas comprendre ça. They don't understand what he's talking about. Et puis foule là. And the crowd. Et c'est pas même foule là. And it's not even the crowd. Some of the disciples qui répond, who answered, qui dit parole ça said, this word, qui est-ce qui kako? Who could listen to? Et puis la Bible dit, and the Bible said that the crowd turned around and left. And in the 70 disciples, only 58. My friend, imagine a pastor. You tried and you opened a church. You started with 70 members and you say, oh, you feel happy. And something that you said, 58 turned away and left. And Jesus opened his church with 70 people. 58 turned around and left. That means the 58 that left, they never came back. That means even though they were here, but they weren't with Jesus. And one of the things that are important, I feel a Jesus with compassion that would say no. Go and bring them back. You cannot go like that. Well, speak with me. Let me explain to you. What do you think? That's not what I want to say. I wasn't speaking with you. Why are you mad? I asked for an apology. I apologize. And he sees that there's 12 that are standing. He said, why didn't you go? Why did you stay? Because there's a place where you reach. There's something you want to do. There's an objective that you have in front of you. You don't have time to explain. You don't have time to stand and speak to people and to give explanation. You don't have time to say, no, that's not what I meant. No. Because you know why I want to make you understand. There's a time you spent in the ministry. There's a time you were with a servant of God. There's things that when they told you have to understand. You have to say, this I'm not affected. So if you stand and that means your body isn't well. And if you want to go, then bye. And Jesus said, why didn't you go? And Peter will say, do you take us as those who are senseless? When we go, who will we go to? Well, it's you that has the word, the truth, and life. If we go,
who will we go to? And my friend, one of the problems we have is that often you're in a church and you don't know why you're here. You're in a church. You don't know the reason for which it's in this church that you're in. That's why anything you turn around and leave, because you don't know why you're here. You don't know why it's this pastor you have. You don't know why it's here you come to worship. And that's why we're ready to turn around and leave. We're ready to criticize. We're ready to give gossip. You know why? Because often they need to beg you, because you don't even know why you're serving God. You don't even know why you're worshiping. You don't even know why you're in the presence of God. But I want to tell you, if now you still don't understand, you still don't see, if now you still think that you could serve God however you want, if now you still think that you could live the gospel however you want, the only thing we can tell you, God will enlighten you. God will enlighten you. Because you're in a phase where you're supposed to teach others. There's a phase that you reach. You're the one that's supposed to teach others. There's a phase that you reach, my friend. You're the one where you don't see this brother to call this brother and say, I don't see you. How is it? Because you grow. There's a phase that you reach when you don't see the sister, you must call and say, oh, I didn't see you. How is it? And there's a phase that you reach when you see the servant come to the church and to encourage them to get up and make them sit. There's a phase where you reach where you're supposed to take your shoes off and give them shoes and help them find shoes. Until now, if you don't understand it like this, God will enlighten you. There's no time. Apostle Paul says, if you understand it another way, then I don't have time for this. And I want to tell you, my friend, don't let anyone take your time for nothing. Don't let anyone take your time for no reason. In whatever domain, if you see this debate won't be anything, if you see someone that wants to take your time, then God will enlighten you. I don't have a problem to speak with you, but if it's a point where you say you won't understand, God will enlighten you. You speak to me ill. You criticize me. You say whatever you want. Then I don't have time to justify myself. I don't have time to tell you, no, I didn't do it. I don't have time to tell you, yes, I did it. God will enlighten you. God will enlighten you. And I want to tell you today, my dear friends, there's a bunch of people that the devil sent on your path as a distraction that will prevent you from advancing. And this morning you wake up, you're like this. And tomorrow you're in another gossip, and another place you're in another gossip, and you see the week pass, the month pass, the year pass, and you're becoming old in watching and managing gossip. I want to tell you, my friend, if you're in a phase where you're always criticizing, you're always saying, that's not what I said. If you're in a phase where that's not what I said, you're in the wrong area. Do you understand what I'm saying? If you're in an area where, no, that's not what I said. That's not what I wanted to say. I didn't say that. But if you're in this phase, you're in the wrong area. There's no time for this. There's no time for this. Now the way that things are happening, it's time for us to advance. If you're in a relationship, if the person tells you something, if when you finish saying no, and you have to continue to explain why, then you're in the wrong area. You're in the wrong path. You're in the wrong environment. If you're in a job and you always have to fight so the boss can see that you're the best employee, you're in the wrong place. You're in the wrong job because the place that you reach, my friend, you see, when they need you truly, you don't need to give any explanation. When they need you truly, you don't need to justify yourself. When they need you truly, you don't need to say, no, it's not me, because when they need you, if you speak, then it's done. If you're justifying, you're in the wrong place. You're in the wrong area. You're in the wrong place. If until now, when you accepted Christ, when you baptized, when you're in the ministry, and to this day, the rudimentary principles, the church always has to sit. There's someone who has to spend time to open the Bible with you.
la Bible to say, dit, my les sister, my brother, hypocrites the Bible says the le hypocrites, royaume de they Dieu. reach the C'est jusqu'à kingdom présent, of God. Up les until now, les they have to tell adultères, you les adulteries, voleurs, thieves. Dieu God vous éclaire. will enlighten you. Que bon Dieu bénisse l'église. May God bless you, church.